30th anniversary of PlayStation. Jadi PlayStation bikin patch yang ngejelasin sejarah dari PlayStation, dan gue penasaran soal itu. Gila, udah 30 tahun, berarti 94 ya? Oh iya benar, 94. Rilis Jepang 3 Desember 94. Wih, gila, berarti anak baru ya. Emang ya, PlayStation tuh anak baru ya. North American release 95 September 95, dan Europe 95, Eropa 95, 29 September. 30 years ago, our journey begins with the PlayStation console. Launching in Japan on December 3rd, 94, the first PlayStation console became an instant hit and went on to be the breakout product of E3 1995 and launched later that year to huge success in North America and Europe. Oke, ini keren sih. Ini tuh posisinya udah ada Nintendo dan Sega ya. Keren loh, PlayStation bisa dibilang menduduki posisi teratas sekarang. Do not underestimate the power of PlayStation. God damn. Memory card, ya ampun. Evolution of PlayStation, the beginning. On November 16, 1993 in Tokyo, Japan, Sony, the #1 maker of consumer electronics, joined the world of video games with the creation of a new division, Sony Computer Entertainment. In December 1994, Sony Computer Entertainment officially released their console, known only as the PlayStation. Built with real-time 3D graphic technology, the fastest processor in gaming, and Sony's home-built CD-ROM drive, Sony set out to build a game console that was more than just a toy, but an interactive device for all ages. Come on, hit the gas! You're killing me out here! Launching first in Japan, Sony's new entry to the video game industry challenged the competition, reaching 1 million units in just 6 months. 1 The juta next penjualan challenge would dalam be 6 taking the bulan. excitement of the console to the highest level, the world stage. Recognizing the power of the Electronic Entertainment Expo, dari or E3 ya. E3, Sony Computer Entertainment's marketing machine hit the event full force in 1995 with an aggressive marketing campaign revolving around the phrase, "You are not ready," in an attempt to turn the PlayStation into less of a product and more of a lifestyle. Jadi slogannya "You are not ready" zaman dulu. PlayStation officially launched in September 1995 in the US and Europe. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Sony Computer Entertainment eventually followed PlayStation's launch with an innovative DualShock controller, which featured dual analog sticks for enhanced control. Oh, sebelumnya nggak ada analog ya. Jadi controller pertama tuh cuma arahan doang, tanpa analog. And a rumble function, which helped make games feel more immersive. Oh, jadi lebih imersif, fitur baru, ditambahin fitur getaran. Analog dan getaran adalah fitur yang baru saat itu ya. With a strong lineup of games such as Parappa the Rapper and Crash Bandicoot, the most powerful gaming console available, an advanced DualShock controller, and backed by a smart and provocative marketing campaign, the PlayStation became one of the best-selling game consoles of all time. Damn. 2013. Oh, ini video 2013 anjir, video lama ternyata. Since launch, the original PlayStation console went on to sell over, buset. Semua konsolnya 102 juta penjualan total. Changing the game, launch of PlayStation console introduced players to a new dimension in games. Traditional 2D experiences gave way to real-time rendering of more complex 3D worlds that pushed the boundaries of what was possible from home video games. Final Fantasy VII. Ini Papa the Rapper ya. Tekken. Gila. Ya ampun, gua ngeliat perkembangan game sekarang gokil banget ya. Gila, dari kayak gini bro, jadi udah kayak dunia nyata sekarang. 32-bit CPU, 3D graphic, games on CD. By using the CD-ROM format, PlayStation games could be much bigger than cartridge alternatives, opening the door to classic titles like Final Fantasy VII to be developed for the PlayStation console and manufactured faster and more affordably for players. Oke.
Style that if you stay home, you can total the car. What? Welcome to PlayStation. Wah, ini epic sih. Kenapa nggak di keep ya? Animasi opening kayak gini ya di PlayStation ya. Padahal ini epic banget. God damn. Ya ampun, nostalgia banget anjir. Wah, gue inget zaman-zaman gue main GTA 1 kalau nggak salah. Terus main Winning Eleven kalau nggak salah. Gue mengingatkan ke game-game itu gitu. Bunyi ini. Anjir. Ini PS1 doang kan ya animasi ini ya, nggak ada di PS2 ya. Gila. Ini harusnya di keep ya. Entah dibikin jadi lebih modern kali. Tapi seharusnya di keep animasi ini nih. Epic soalnya. Mantap. I express the excitement to the game that begins after the sound by starting the music quietly in order not to scare the user when they turn the power on and follow it with a sound quality that sounds original and also welcoming. Gila. Bunyi sependek itu dipikirkan dengan matang sama komposernya Takafumi Fujisawa. Coba gue lihat. Gokil. Dia adalah orang yang bikin suara startup PlayStation ini ya. Damn. Panjang umur lah Takafumi Fujisawa. Legend. Console variations. Throughout its lifespan, the PlayStation console has existed in different designs and styles. Nah, ini nih yang gue punya nih. PS1. Oke, ini 94. Ini versi 94. PlayStation launch model. The original PlayStation console launched with one controller and a demo disc, allowing new owners to preview available games. Gila, gede ya. PS1. Nah, ini nih yang gue punya nih, PS1. Nah, ini berarti masih resmi ya dari Sony ya. Dari PlayStation ya. The slimmer, lighter sibling to the PlayStation console. PS1 was released in 2000 to make play more portable and affordable. Wah, anjir, ini nostalgia banget. Anjir, ini kemana konsol ya? Kayaknya ini udah dikasih ibu gua ke saudara dah, entah dibuang atau anjir, gua nyesel banget nggak jaga ini dengan baik. Nah, ini yang paling baru, PlayStation Classic. Ini dirilis 2018, jadi bisa dibilang baru-baru inilah. Fast forward 24 years and the original PlayStation console design return in miniature with a selection of preloaded games and a pair of original controllers. Ini masih ada kah? Setahu gue ini diproduksi secara terbatas sih, bukan dijual, diproduksi banyak gitu. Ya nggak sih? Menarik sih ini, kita bisa mainin. Tapi beberapa doang ya, selection preloaded games and a pair of original controllers. Nggak tahu dah ini. Masih pakai kaset kah? Kayaknya enggak ya. Ini cuma desainnya aja supaya mirip. Menurut gue sih kayak gitu. Kayaknya ini ditujukan untuk kolektor dah. Portable play with the PS1 combo pack. Ah, ini pastinya sih di luar ini ya. Apaan nih coba? Released in 2002, the combo pack combined the PS1 console with an attachable 5-inch LCD screen, which folded down for better storage and portability. You still needed mains power, but this laptop style look has remained popular with fans. Ini menarik loh. Ada layarnya, kotak kecil kayak gini dan ada speaker. Oke, ini menarik. Gue baru tahu ada versi konsol PlayStation PS1 yang kayak gini. Rilis tahun 2002. Kayaknya nggak terlalu sukses ya. Jadi mungkin udah stop produksinya. Taking control of play. An iconic console called for an iconic controller design with 3 iterations hitting players' hands throughout the first iteration. Wow, ini mungkin versi pertama dari controllernya ya. Tanpa analog, tanpa fitur getaran. Aneh ya ngelihat controller PlayStation tanpa analog. Ini 94 ya. Shipping with every PlayStation console, our original controllers buttons introduce the iconic PlayStation shapes to the world. Tapi bisa dibilang, I don't know, kayaknya controller Nintendo saat itu nggak kayak gini ya. Jadi bisa dibilang PlayStation tuh yang menginspirasi banyak perusahaan game untuk bikin controller gitu ya. Mungkin inspirasinya dari bentuk controller dari PlayStation ya. Ini game banget gitu, dapet man. Keren anjir. Ini jadi keluaran tahun 94. Yang versi paling pertama controller PlayStation. Ini keluaran 97. Dual analog controller. 3 years later,
thumbstick control with the introduction of dual analog sticks, giving a greater degree of movement in 3D worlds. Oke. Dan ini April 97, ini November 97. Anjir. Oh, gue inget ini controller, anjir. Aduh, warnanya ini sangat nostalgia, men. Oh my god. Langsung teringat kenangan-kenangan waktu gue sering main PS1 di rumah gue sama teman ya. Damn. What a memory, bro. Warnanya itu loh. Nih yang gue punya tuh kayak gini nih waktu itu. DualShock. Oh, ini namanya DualShock berarti ya. Ini DualShock, ini dual analog. Dual analog controller, ini DualShock. Oh, DualShock itu udah ada getaran ya. Kalau ini baru analog doang. Soon after, controller design was shaken up again with the addition of dual vibration motors, as well as analog sticks with rubber grips and longer stems to improve control. Oh, jadi controllernya analognya juga diperbarui. Jadi ada semacam gripnya. Authentic DualShocks. The imitators are shaking in their player boots. Wah, ini juga ikonik di rental PS nih, yang kayak gini nih. PlayStation accessories. Along with iconic controllers, the original PlayStation console was compatible with a range of accessories that enhanced the new era of gaming. Wow. Gue nggak tahu soal ini. Ini untuk ini kah? Orang disable kah? Ini memory card. Pastinya siapa yang nggak tahu memory card PS. Selanjutnya, ini apa? Ini tambahan memory card. Wah, menarik banget. Gue baru tahu ini. Baru tahu gue PlayStation ada kayak ginian. Apalagi ini? Tamagotchi. Pocket Station. Wait, ini apaan anjir? Tamagotchi atau buat main game PlayStation? Entah. What? Ada mouse. Sejak kapan PlayStation punya mouse? Oh, gue baru tahu. Gue ketinggalan banget. Ini resmi ya. Ini dari websitenya PlayStation. Jadi ini adalah produk-produk aksesoris PlayStation yang pernah ada. Gue baru tahu nih. Gue baru tahu banget. PlayStation pernah ngeluarin mouse. Oke, gue baru tahu banget ini. Ini namanya multi-tap. The PlayStation console feature 2 controller ports. Oh, ini buat tambahan controller dan tambahan memory card. Bisa jadi 4 player jadi yang main. Ini apa nih? Nah, gue penasaran. Pocket Station only available in Japan. Oh, cuma tersedia di Jepang. The Pocket Station doubled as a memory card and a personal digital assistant, letting users share game saves via infrared technology. Oh, untuk nge-share savingan file doang ya, savingan game, as well as play mini games from select titles on its LCD screen. Oh, bisa main game juga, bisa main mini game dari LCD yang sekecil ini. Selanjutnya, PlayStation Mouse. Intended for point-and-click adventure games like Broken Sword and Discworld, this official mouse peripheral also gave PC-style controls to game like Lemmings and SimCity 2000. Jadi mouse yang dikhususkan untuk main game, untuk game point-and-click adventure. Oke, siap. Ini keluaran tahun 2000 berarti ya. Baru tahu gua. Lara Croft Taking Over the World. Iconic PlayStation games. Many iconic games and characters were born or found their home on the original PlayStation console. Oke, ini adalah game-game yang ada di konsol original PlayStation. Ridge Racer, gue nggak pernah dengar. Tekken, of course, gue familiar sama ini. Wipeout, nggak tahu gue. Tomb Raider, gue juga nggak tahu Tomb Raider masa-masa 96 ya. Oke, Tomb Raider udah ada tahun 96 anjir. Parappa the Rapper, Resident Evil, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot adalah salah satu game yang gue mainin nih di konsol PS1 gue dulu. Final Fantasy 7, Gran Turismo, Outworld, Metal Gear Solid, Ape Escape, The Psycho Mantis Boss Fight. Ini apaan sih? Take Me Back to... udah men. Udah. So itu dia 30 tahun dari PlayStation 1. Gimana menurut kalian? Ada yang pernah punya PS1 ke di sini? Gue jadi sayang banget, terusnya PS1 gue udah nggak tahu kemana.